Good morning children, 7th standard. How are you? Are you all right? Yeah? Today I am going to take term 3. Understand, term 3 lesson, geography. The first lesson the government has omitted. Understand, the first lesson is not in your syllabus. Okay children, that is this Asia, that is America, North America and South America, the exploring continents. North America and South America, they omitted the lesson. Okay, and today we are going to see about unit 2, that is map making. Shall I take this lesson then? Do you know map? What is called as map? The flat surface. The drawing of a particular country or a continent or a river, ocean. There are many types of, various types of maps are there. Physical, then physical maps, political maps, then reverse map. Understand? One by one we'll see in this lesson. Okay. So, this lesson we are going to understand about the maps and scale and the various types of maps and the elements of maps. Okay children, here reading of map will be very clear to understand the geographical boundaries of a country and physiographic features like mountains, plateaus and plains, water features like rivers, oceans, seas, understand, and cultural features like roads, settlement, etc. So, we can understand easily all these factors because of maps. And also, maps, it gave information about the political boundaries of the countries as well as the states and continents, the places, the districts, even the villages. Okay. And because we'll know to understand the size and shape of the various countries and continents, and these maps, they are clearly refers about the properties that people own, the geographical boundaries. So if we see our India map, we can know that the boundary of India in the east, the Bay of Bengal, in the west Arabian Sea, in the north Himalayan mountain, and in the south Indian Ocean, and what are all the neighboring countries like Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, and in the south Sri Lanka, China. Understand? So all these we can understand through the maps only. So these maps are very much useful to us to understand about geography, to know about geography. Have you understand children? Yeah, this is very easy lesson, and the government has omitted some portions also in this lesson, some content, some pages. Okay, we'll see. Then maps. A map is an essential tool of a geographer, and this map representation of the earth as a whole part within that is the earth drawn on a flat surface according to a given scale. So the map, the geographer, the cartographers, and the map வரையறாங்கல்ல அவங்கள என்னன்னு சொல்லணும், cartographers. So the cartographers, they are using the scale, map scale, to draw the countries, continents, states, understand, districts, everything. It on a flat surface. அது மேபி என்னவா இருக்கலாம், பேப்பரில் இருக்கலாம், பேப்பரஸில் இருக்கலாம், or else skin of the animals, அதிலெல்லாம் கூட ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. Can you able to follow then? Okay. And it can show the continents, countries, cities, and even the total area, that is the local area drawn on the specific detail. And it is these maps are very easy to handle, to carry, and it can be rolled up also. Map எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்தீங்கன்னா மிஸ் உங்களுக்கு மேப் எல்லாம் எடுத்து உங்களுக்கு காட்டலாம். Okay, so I'll show you the maps. So we can roll it and keep it in a place, and we can fold the map also,
and we can store in the computer also. Okay, and the early times various materials they are used to making up of maps like animal skin, cloth, parchment, papyrus, wet earth and clay tablets. இதெல்லாம் கூட அவங்க என்ன பண்ணாங்களாம், மேப் வரையிறதுக்கு they used. Now we are going to see about the types of maps. Types of maps. Here, broadly, maps are divided into two types. They are on the basis of scale. One is on the basis of scale. Another one is on the basis of content. On the basis of content. So, we can divide the map, the types of map into two. On the basis of scale, அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது we can divide into two. They are large scale map and small scale. On the basis of scale அப்படின்னு பார்க்கும்போது there are two types. They are large scale map and small scale map. On the basis of content அப்படின்னு பார்க்கும்போது they are physical. There are two types of content. They are physical and cultural. Physical and cultural. So these are the two types of basis of the content. Okay. Now we'll see about the maps on the basis of scale. First scale பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். The large scale maps, large scale and small scale, two types நம்ம பார்த்தோம். The large scale maps shows the small area in greater detail. சின்ன ஏரியாவை கூட பெரிய டீட்டெயிலாக காட்டுது நமக்கு. It can show, and because they are drawn on the relative large scale, எப்படி கேட்டாங்கன்னா they use the cartographers, they use the large scale to draw the maps. Understand? In the large scale there are two types of maps. They are cadastral maps and topographical maps. What are called as cadastral maps? Abdina, they are the village and town maps which show individual fields and house sites. இப்போ villages and towns அதில் நம்ம பார்த்தோம்னா the area will be small and அந்த ஒரு ஸ்ட்ரீட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு 10 இந்த சைடில் ஒரு 5 வீடுங்க இருக்கும், இந்த சைடில் ஒரு 5 வீடு இருக்கும். ஸோ அந்த ஹவுசஸ் டு நம்ம ரெசிடென்ட் டு we can see in the large scale map. That is called as cadastral map. Another one is topographical map. It is shows smaller areas in much greater detail. சின்ன ஏரியாவை பெரிய டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் about the small area. And these maps are prepared by the Survey of India. இதை யார் அதை நம்மளுக்கு மேப்பை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது? Survey of India. And these are also large scale maps which show the natural features like என்னெல்லாம் இதில் நம்ம பார்க்கலாம். டோப்போகிராஃபினாலே என்ன? Mountains, valleys, plateaus, peaks. Understand? Plains. So idella as well as the man-made features like building பத்தி பார்க்கலாம், bridges பத்தி பார்க்கலாம், roads பத்தி பார்க்கலாம், canals பத்தி பார்க்கலாம். Understand? So these are all called the topographical map. There are large scale map liye two types are there. One is cadastral map, cadastral. Another one is topographical. Cadastral maps and another one is topographical map. Okay. Now we'll see about the small scale map. The small scale maps are shows the large areas like continent and countries. ஏன்னா வில்லேஜஸில் இருக்க சின்ன சின்ன ஹவுஸ் எல்லாம் நம்ம இதில் ஸ்மால் ஸ்கேல் மேப்பில் பார்க்க முடியாது. We can see only the continents and the countries. These maps are drawn 1 centimeter is equal to 1000 centimeter, 1000 kilometer. இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் மேப் எப்படி ட்ரா பண்ணுவாங்கன்னா 1 சென்டிமீட்டரை எதுக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறாங்க? 1000 kilometer. Can you able to follow?
These are called as the small scale maps. Next one, wall maps. Wall maps are the small scale maps showing large areas, and they are useful for the students in the classroom and the officers. நீங்க கிளாஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஐ வில் ஷோ த மேப்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போதே இந்த ஏரியாவில் இந்தியா இஸ் ஹியர், யூரோப் இஸ் ஹியர், ஏஷியா இஸ் ஹியர், அந்த மாதிரி நான் ஷோ பண்ணி ஐ வில் ஷோ த மேப்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Officers, small scale maps cover a large area, depicts with limited information. ஆனால் அதில் இந்த மாதிரி இருக்கிற small scale mapல we can get only limited information. Can you able to follow, children? Okay, next one, atlas. Atlas is the collection of maps in a book மாதிரி டைப்பில் இருக்கிறது தான் atlas. Understand? Atlas maps are small scale maps covering large areas like continent and countries. இந்த atlas நீங்கள் கடையில் நீங்கள் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா we can show the attendants will see in the atlas. Understand? About the continent, the political condition, the political divisions, physiography, rivers, எல்லாமே நம்ம அதில் பார்க்கலாம். Then crops cultivating, then soil map இருக்கு. Understand? There are many. Only the prominent relief features, main roads, railways and important towns are shown in the atlas map. The transport and communication எல்லாமே அதில் தெரியும். Roadways, railways, airways, waterways, everything we can see in the atlas. The study of geography characterized of a large area is possible at a time with the help of the atlas. So geography-யை படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் if we take the atlas, understand, if we have the atlas, it will be easy for us to learn about this geography. Okay, children? And the types of atlasலாம் உங்களுக்கு இல்லை, அவங்க இதில் ஒமிஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. And we'll see about the elements of maps now. Elements of maps. Maps provide a lot of information about that is one must know to read and interpret with them. Map they are providing a certain features to help about the to know about the title. அந்த மேப்பில் எல்லாமே என்ன கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா title, direction, scale, legend or key and signs and symbols. These are the legend. Understand? What are the legends of a map? Legend என்னென்ன, லெஜெண்ட்னு சொல்லலாம் key or else we can say it as key. இதில் என்னென்ன கீஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தா title, first one title we have, then direction we can see என்ன டைரக்ஷனில் அதை ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க மேப், then third one the scale and then fourth one the legend or a key. These are the elements of maps. Key and signs and fifth one signs and symbols. So these are the elements of the maps. One by one we'll see. First one, title. So each and every map they'll have the title. What is it about? Political map, physiography, rivers, then district பத்தி இருக்கா, crops பத்தி இருக்கா, soil பத்தி இருக்கா. So it shows about the, for example, Indian rivers map அப்படின்னு அதில் டைட்டில் இருந்ததுன்னா it shows the all the rivers of India, Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Kaveri. Understand, all the rivers we can see from the map. Then direction, second one is direction. So in the map we can know about the direction. What are the direction? You just say north, south, east and west. All the maps will show the north direction only. அதிலேயே அந்த north direction இங்கே சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Understand? ஏன்னா north நம்ம கண்டுபிடிச்சி north எப்பயுமே எதை பார்த்துருக்கோம், upward. Always the direction north will be upward. So இதுதான் north. அப்போ கண்டிப்பாக நார்த்துக்கு கீழே
ஆப்போசிட் நார்த் கீழே என்ன இருக்கும் சவுத். ஸோ இந்த சைடில் அப்போ என்ன இருக்கும், இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈஸ்ட் அண்ட் இன் திஸ் சைடு இஸ் வெஸ்ட். ஸோ ஆல் த மேப்ஸ் வில் ஹாவ் த நார்த் டைரக்ஷன். எல்லா மேப்லேயும் அந்த நார்த் டைரக்ஷன் நம்மளுக்கு காட்டும். ஸோ it will be easy for us to understand the direction of the map, the direction of the places, the direction of the countries, continents, the places. Understand? So it is the about the arrow mark வந்து நார்த்தை எப்பயுமே மேலே பார்த்துருக்கோம், அதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இட் ஷோஸ் த நார்த். Then next one is scale. All the maps it drawn within the ratio. இப்போ I told you that small scale map வந்து 1 centimeter is equal to 1000 kilometer. அந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்கேல் மேப்பில், லார்ஜ் ஸ்கேல் மேப்பில் எல்லாத்துக்கும் they will use the scale to understand the distance. அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரி எவ்வளோ தூரம் இருக்குது, ஃப்ரம் சென்னை டு மும்பை, ஃப்ரம் சென்னை டு கல்கட்டா, டெல்லி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா we can see the scale of the map. Understand? So we can understand ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டை நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் we can know about the distance. Okay, then next one is legend or key. Legend or key, that is in the sense இப்போ ஃபாரஸ்ட் இருக்குது, அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் வச்சுருப்பாங்க. they'll have the colors also. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஃபாரஸ்ட்னா அப்படியே நிறைய ட்ரீஸ் போட்டு அனிமல்ஸ் எல்லாம் போட்டு மேப்பில் உங்களுக்கு காட்ட முடியாது. they cannot draw all the and mountains அப்படின்னா பெரிய மலை, அப்படியே ஹிமாலயாஸ் அப்படியே மலையாக வரைய முடியுமா? can we draw on a map? we cannot. அதனால அதில் they'll show about the signs and symbols. they are called as conventional signs and symbols. Understand? So they are all called as legend or key words அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல, லைக் அப்ரிவேஷன். எப்படி நம்ம வேர்ட்ஸ் சொல்கிறதுக்கு அப்ரிவேஷன் சொல்கிறோம் இல்லை, அந்த மாதிரி பின்கோடு சொல்கிறோம். போஸ்ட் இண்டெக்ஸ் நம்பர், அதான் பின்கோட். பெருசாக அதை எழுத முடியாது. எல்லாம் நம்மளோட அட்ரஸ் எழுதும் போது லாஸ்ட்டில் பின்கோட் நம்பர் எழுதுவோம் இல்லை, நம்ம 600 அது மாதிரி 118 அப்படின்னு போடுறோம் நம்ம முத்தமிழ் நகர் இந்த ஏரியாவுக்கு. ஸோ தட் இஸ் த கீவேர்டு, த அப்ரிவேஷன். So like that in maps also we have the legend or key to know about the places. Church இருந்தால் பெரிய சர்ச் வரைய முடியாது. சர்ச்சுக்குன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது, டெம்பிள்ஸ்க்குன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது. they are called as symbols, signs and symbols. that is conventional signs and symbols. So from that we can know about the settlement, bridges, roads, ரயில்வே சிஸ்டமா, ரோட் சிஸ்டமா, ஏர்ஃபோர்ஸா, ஏரோப்ளைன் லெவலா, எல்லாமே நம்ம அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் லெஜெண்ட், தட் இஸ் கீ. Next one, signs and symbols. It shows about the places, the various places of countries or a continent or a place we can see. பீச்சுன்னு கேட்டால் பீச்சே அப்படி வரைய முடியாது. they'll show in blue color. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்த மாதிரி ரயில்வே லைன் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் பிளாக் கலரில் ரயில்வே லைன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை, அந்த தண்டவாளம் இருக்குல்ல, ட்ராக் போட்டிருப்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ட்ராக் உங்களுக்கு இருக்கும். Understand? So they are drawn by the given by the prescribed by the survey of India. Understand? To know, to understand about the places. So and for this signs and symbols, several colors we are using for this symbols. Understand? That is commonly they are used in the map. If a road na straight road இருக்கும், bridges பார்த்தோம். இப்போ ரோடுன்னு வச்சுக்கலாமே, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ரோடுனா மேப்பில் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும். பிரிட்ஜுன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பிரிட்ஜு ட்ரா பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு லைக் தட் தில் ட்ரா, இந்த மாதிரி இருக்கும் பிரிட்ஜஸ்க்கு. கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ? ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்எஸ்ன்னு இருந்தால் ரயில்வே ஸ்டேஷன். Understand? For each and everything we have the symbols. Here you can, in page number 166, 168, if you get the term 3 book, you can know railway, bridge, then rivers ku இப்படி வளைவா போட்டிருந்தாங்கன்னா that is rivers. Understand? Then canal, dam, lake, wetland, mountain, volcano, for all that you have the symbols. டெம்பிளுக்கு கூட இருக்குது பாருங்க, டெம்பிளுக்கு, போஸ்ட் ஆஃபீஸ்,
telegraph, police station, everything you have the signs and symbols. So all these they are the uses of maps to know about the places, and the maps are useful for the military. Understand, எந்த ஏரியாவில் யார் ஒழிஞ்சிருக்காங்க, எந்த காண்டினென்ட்டில் என்ன பார்டரில் நம்ம இருக்கோம், இதெல்லாம் நம்ம மேப்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ இட் வில் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த பிளேன்ஸ், ஃபார் த ஷிப் ஆல்சோ. So this lesson is over. I'll give you the question and answer in the next class. Thank you children. Until bye.